ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ ಎನ್, ಸಾರ್ಥಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೇವ್ ದ ಸೇವಿಯರ್ಸ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಮೀ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. And for those who do not know me, as I mentioned, I am Dr. Srikanth, proprietor and managing director of Saviour Super Specialty Orthopedic Center. After 15 long years, I moved from UK practice to India. Basically, my movement was to serve our people. So that's one of the main reasons why I came back. And this happened around 8 years ago. And as you know, in UK, the health service called as a National Health Service is a patient-centric service. Idharalli patient is at the center of the care. And the service, that is the National Health Service, the bureaucrats there, what we call as babus here, the politicians and the government, they work very hard to keep, the National Health Service like this, in a patient-centric fashion. And they spend around, government spends around 10% of the GDP of the country to, fund this health service. And most of the people in the UK, United Kingdom, they pay a health tax called as a national insurance, around 10% of their income. And that helps to fund a transparent and highly accountable health care. And the end result is, the patients are happy, the babus are happy, the doctors are happy, the politicians are happy. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So one of the ಕಾರಣಗಳು ಏನಂದರೆ, as many of you know, only around 3 to 4% of the people in India pay direct taxes. So indirect taxes they may pay, but direct taxes is paid. So if you put a 10% tax on health, like national insurance, you can imagine how many people want to pay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕ್ವಾಕರಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಯು ಗಾಟ್ ಮಿಕ್ಸೋಪತಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲೋಪತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆರ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ, ವಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಡೂ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ MBBS doctor, do Ayurvedic medicine or do BHAMS and then practice homeopathy. There's nothing wrong. Or if you are Ayurvedic doctor or a homeopath, do MBBS and practice medicine. There's nothing wrong. But ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಂಡಸ್ಟೈನ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಹಿ ಹಸ್ ಸೆಡ್, ಪರಧರ್ಮಂ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ, ಸ್ವಧರ್ಮನ್ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ, ಪರಧರ್ಮ ಭಯಾವಹ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆವರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಮೀ. So that is number one. And then we have got all these babas and we got quacks and I mentioned crosspathy and Olympies and the medical store guys, practicing modern scientific medicine. So idrinda ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ might become cheaper, but only very low quality medicine is given to the public. What can be described as a dangerous medicine is being given to the public. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಪ ಜನರ ಪಾಕೆಟ್ ಎಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಎಂಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೇಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, likely chances are that there is increased chance of death, because ಆಲಸ್ಯಂ ಅಮೃತಂ ವಿಷಂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ.
You see this in COVID, when the oxygen saturation ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ತನಕ 90ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ತನಕ ಅಥವಾ 80ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ತನಕ ಯಾರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 10% ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕರ್ಡ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್. Now coming to other point, why this is happening is a complete failure of criminal justice system of our country. So you all know about this classic case, Nirbhaya case, rape case. I don't need to tell you. There's something, it didn't shake India, it shook the whole world. I've been asked about this everywhere in the world. I visited US, in UK, and in Germany, and all the places. People ask, what's going on in India? What's wrong with the Indian men? ಈ ಥರ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ನಿರ್ಭಯ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್, ಇಂಥ ಕೇಸ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ 8 years ಫಾರ್ ಅವರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ to the victim, and it's very clearly said in judiciary itself, justice delayed is justice denied. So are we really denying justice to our people? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ, ಅವ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಸ್. ಸೊ if you take any profession, around 50% of workforce is filled with criminals, is what is the data people give me. And this is shocking. When you expect criminals in the society, in any department, then you expect all this gundaism, dandale, fighting and violence only. What will you expect from them? That's their profession. And ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೇಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ we have to fix the issue there, that the government sector. Private sector, ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಥರ, 5-star ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ದರ್ಶಿನೀಸ್, ಉಪಾರ ದರ್ಶಿನಿ ಎಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಯು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಕೂಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೂಪನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ money. So it is your money by which the people are paid salary and all the facilities are given. So you have to go there, use the government facility. Alli bekar you can demand accountability from the babus, the political leaders, lawyers, judges, and elect only those who promise you and give you free quality healthcare, because it is possible. People say it's not possible, but I have come from a free quality healthcare system. I know how it is run, so it is possible. When it's possible somewhere in the world, it's possible in our country as well. So please elect only for people giving you free quality healthcare, not based on your subcaste, caste, language, mandir, masjid, iವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. These are all past. People made huge amount of money on these issues. Let's forget all these things. Let's move on in this 21st century and demand some accountability from people around us who are serving us. And next ಏನಂತಂದರೆ, you have to break the criminality of the society, which I said around 50% being run by criminals, but demanding change. For example, no vote for cash. Okay, so ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. then you will get a crap kind of leadership which will give you death, not a life. And punish the bribe giver. So ಬ್ರೈಬು ಟೇಕರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಸೀನ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಬ್ರೈಬ್ ಗಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ ಹಿಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವೇ ಬ್ರೈಬ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ವಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಕರೋನಾ ರಣಕೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕರೆಸಿ, ಜಡ್ಜಸ್ ಕರೆಸಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಜನತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಣಕೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್
ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಸು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್. So, at least I feel better seeing Chandana where there is pure news. There's no kind of unnecessary drama going on. The nation wants to know. So, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. You need to give facts. That's all is needed. So, and demand, transparency and accountability from our netas, babus, judiciary, because you elect these people. You don't elect the doctors, so you don't have any right to demand from doctors. You can only demand from your netas because you are electing them. So that's the deal that you have between the netas. So when things go wrong in the medical field, there are so many methods by which this can be addressed. Okay, you can go to consumer courts, you can go to KMC. So many avenues are there. So please don't take law into your own hand. So I've talked about criminality of society, but don't take law into your own hand, because other people can also take law into their own hands, and then the two wrongs don't make it right. And clearly the law is clearly, the Epidemic Act is laid down that if you resort to violence, you will go to jail for 7 years, pay 5 lakhs compensation. There are enough sections in the IPC 120B, 333, which are all non-bailable. So the police and the judiciary has to apply their mind and intellect in putting the proper cases, rather than just putting some frivolous kind of cases by which they get bail, either at the police station or at the judiciary. And as far as doctors are concerned, I think empathy is very, very important. You need to put yourself in the patient's place. And sometimes in a pandemic, when you are overwhelmed with so many patients, it's frankly impossible to be empathetic, because you are dealing with life and death every second. And so maybe you have to force your employers to give maximum security to yourself, and maybe the employers have to force the government to give things like Y plus security for doctors in the pandemic. Why not? When our netas and babus get Y plus security, Z plus security at the public expense, why should the healthcare worker not get a Y plus security at least during the pandemic period? So they deserve it. And hospitals need to get counselors to talk to the patient, because I know the doctors are not trained counselors, and you need to have a trained people there to talk to the patient when something goes wrong, like a patient dies. Then a lot of time is needed to sit with the patient and do this. And particularly it's very useful in ICU and HDU setting. And one needs to educate the public, the police, about the Epidemic Act. You need to educate the media, and you need to educate the babus, netas and judiciary to go after the offender and their political masters and attach their properties. Why in US attacks on doctors are done only by either mad people, lunatics, or by druggies, or people, alcoholics, not by common people or normal Aam Aadmi, because their property will be attached and they will be bankrupt. So this is what our Indian judiciary has to do. Go after the political boss of these attackers and make sure that they become bankrupt for attack. And 2-3 examples set in, they all will go back to their the little holes, billa antaralla adike. So I think the judiciary has to set an example, and our police have to do that. So it's very important for society to realize that with every healthcare worker being attacked, around 100 of other healthcare workers will step back in treating patients to their fullest potential for fear of losing their own lives. And one of the judges famously said in the country that don't point a gun at the judge and ask him to give justice, because he can't work under pressure. So if this is something for a person who takes 10 years to discharge a case, then just imagine a doctor has 4 minutes to decide if somebody is to be alive or dead. How critically important it is for him to not work under unnecessary undue pressure. Okay, so adrinda this is very, very important for its your own good. Society is good that you should not attract healthcare workers. And those people who are thinking, oh, this is a problem of doctors, namgenante annorge, I think they need to understand one thing, that is ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬೂಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇತಾಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ somebody else problem, it is your problem too. So let us have a healthy, happy society. Let's have a developed society, because our cultures are some of the best culture that the world has, and we have got a lot of teaching to do to the rest of the world. We don't want to be shown in a very, very poor light, because the media, Western media is particularly eyeing on our country and trying to show it in a poor light. So I think we can change, and we can be a light to them also. So let's do that. So, and let us save our saviors today. And Jai Hind, Jai Karnataka.